போட்டித் தேர்விற்காக தயாரித்துக் கொண்டிருக்கும் மாணவர்களுக்கு வணக்கம். இது மாசா IAS அகாடமி. பிசிக்ஸ்ல வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் மெக்கானிக்ஸ். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் இந்த டாபிக்ல இருந்து இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். First question, which of the following can do more work? பின்வருவனவற்றில் எது அதிக வேலையை செய்கிறது? Simple question, just you think and answer. First option, a raised hammer. Second one, a bullet fired by the gun. Third option, a moving stone. Four is rotating wheel. Choose the correct answer. What is that? Answer option B is correct. A bullet fired by the gun. This is the more work. துப்பாக்கியால் சுடப்பட்ட தோட்டா என்பது அதிக வேலையை செய்கிறது. Next question. A force of 20 Newton displaces an object through 2 meters and does a work of 20 Joule. The angle between the force and displacement is? Good question. The question is angle between the force and displacement. We want to calculate angle theta. What is the angle theta? Before that, what are the given data here? என்னென்ன values தந்திருக்கிறாங்க? Force F is equal to 20 Newton. Then object, the mass of the object is given or not? No. Then what are the other options given? The displacement, the object displacement 2 meter. Okay. These two values are given and one more value, that is work done W is equal to 20 Joule. Work done W is equal to 20 Joule. These three values are given. We want to calculate angle theta. So what is work done? What is the formula? That is W is equal to, work done W is equal to F dot D. F dot D. A dot B means AB cos theta. So the formula is FD cos theta. Work done W is equal to FD cos theta. Substitute the values given here. 20 Joule. What is work done? வேலை எவ்வளவு? 20 Joule. விசை force எவ்வளவு கொடுத்திருக்கிறாங்க? 20 Newton. And displacement also given, that is 2 meter. Then cos theta. What is cos theta? So we have easily calculate this. Now what is 20 is equal to 40 cos theta. 20 is equal to 40 cos theta. So what is cos theta now? Cos theta is equal to 20 by 40. This 0 and 0 get cancelled. 1 by 2. We get cos theta is equal to 1 by 2. But our aim is to find theta. Cos theta is equal to 1 by 2. So what is theta? Theta is equal to cos inverse 1 by 2. Cos inverse 1 by 2. Cos values, cos 0 is equal to 1. Cos 30 root 3 by 2. Cos 45 1 by root 2. And cos 60 degree, that is 1 by 2. Cos 60 degree is equal to 1 by 2. So our answer is option A, cos 60 degree. The theta is 60 degree. Okay. Next question. Question number 3. A porter raised 12 kg object from the surface of the earth and put object 1.5 meter above from the surface on his head. Calculate the work done on object. So we want to calculate the work done. ஒரு சுமை தூக்கும் தொழிலாளி 12 கிலோகிராம் எடையுள்ள பொருளை பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து 1.5 மீட்டர் உயர்த்தி தலையில் வைக்கிறார். So here the work done is denoted as potential energy. Okay, work done is equivalent to potential energy. Energy and work
if we have energy, we do more work. So the work done is equal to energy. Here the work done is taken as potential energy, நிலை ஆற்றல். இதற்கான formula W is equal to mgh. We know this formula. So now we want to substitute all the given values. What are the values given? Mass is given. How much? The mass of the object is 12 kilogram, 12 kg, and height, how much height he raised the object? 1.5. The height is given. H is equal to 1.5 meter and G also given. That is G is equal to 10 meter second power minus 2. So you easily substitute the values here. W is equal to mass is 12 into G 10 into 1.5. So we get 12 into 1.5, we get 18 into 10. 18 into 10. W is equal to 180 joule. What is the SI unit for work and energy? It is joule. Okay. So the correct answer is option C. 180 joule is correct. Next question. Question number 4. If an aeroplane travelled 4,000 meter distance and work done is 20,000 joule, then force applied on it is, ஒரு விமானம் 4000 மீட்டர் தூரம் பயணித்து 20,000 ஜூல் வேலையை செய்கிறது எனில் அதன் மீது செலுத்தப்படும் விசை என்ன? Question is force. We want to calculate force. What are the given data? Displacement is given and work done is given. So we take this formula, work done W is equal to force into displacement, force into displacement. But we want to calculate force. So F is equal to work done divided by displacement. Here work done is given. What is that value? வேலை எவ்வளவு கொடுத்திருக்கிறாங்க, எவ்வளவு வேலை செய்கிறது? 20,000 joule, 20,000 joule. And displacement, விமானம் அடைந்த இடப்பெயர்ச்சி 4,000 meter. So the displacement is equal to 4,000 meter. Just you substitute the values here. F is equal to 20,000 divided by, work done is 20,000 and the displacement is 4,000. All the 3 zeros cut, 4 and 5 times. So what is the answer now? We get the answer F is equal to 5 Newton. Option A is correct, 5 Newton. Next question. Question number 5. The gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done in. புவி பரப்பிற்கு மேல் ஒரு புள்ளியில் பொருளின் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் என்பது. Question என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க? Define the gravitational potential energy of the object. So the gravitational potential energy, work done to lift it from the ground to a point opposite to gravity. ஏதாவது ஒரு பொருளை நம்ம lift பண்றோம் opposing the gravitational force, then that work done is stored as potential energy. Okay, the work done is stored as potential energy. What are the options given? Here first option check, lifting it from a ground to a point opposite gravity. தரையிலிருந்து ஈர்ப்பு விசைக்கு எதிராக ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளிக்கு பொருளை உயர்த்துவதற்கு செய்யப்பட்ட வேலை. இங்க என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க? புவிப்பரப்பிற்கு மேல் ஒரு புள்ளியில் பொருளின் ஈர்ப்பு நிலையாற்றல் என்பது, அதாவது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா என்னன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. So the what is potential energy? Work done to lift it from ground to a point opposite to gravity. So this is the correct answer. நிலையாற்றல் என்பது தரையிலிருந்து ஈர்ப்பு விசைக்கு எதிராக ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளிக்கு பொருளை உயர்த்துவதற்கு செய்யப்பட்ட வேலை. This is the correct answer. Okay. Applying gravitational force இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு வராது. சென்டர்ல வைக்கிறதுக்கு தேவையான ஆற்றலை நம்ம நிலையாற்றல்னு சொல்ல மாட்டோம். What is potential energy? Lifting it from the ground to a point opposite to gravity is stored as potential energy. So option A is correct. Okay. Next question.
Question number 6. The work done to increase speed of 5 meters per second to 10 meters per second by a car of 800 kilogram is 800 kilogram இடையுள்ள ஒரு மகிழுந்தின் வேகத்தை 5 மீட்டர் per second முதல் 10 மீட்டர் per second அதிகரிக்க செய்யப்படும் வேலை. அதாவது ஒரு மகிழுந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. 5 மீட்டர் per secondல இருந்து இப்ப 10 மீட்டர் per second வேகத்துல அந்த மகிழுந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கு. அப்ப இதுல நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ண வேண்டியது இருக்குன்னா, here the work done is considered as kinetic energy. Okay, here the work done is considered as kinetic energy. பொருளானது இயங்குவதால் இதை நம்ம இயக்க ஆற்றல் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். Work done is equivalent to kinetic energy. What is the formula for kinetic energy? Kinetic energy is equal to half mv square. Very simple formula. Potential energy is equal to mg height. Here the kinetic energy is equal to half vmv square. So here what are the given values? Initial speeds are given. What is that initial speed? Initial speed is given, that is we have take v1, that is v1 is equal to 5 meter per second, and the final speed also given, we have to take it, that is v2, 10 meter per second. And now we substitute this formula. Half mass is given, that is mass is 800 kilogram. Okay, mass is 800 kilogram. 800 kilogram. Here the velocity is considered as initial and final, so that v square is written as v2 square minus v1 square. v2 square minus v1 square. Now we substitute all the values. Half into 800, final velocity minus initial velocity is said to be change in velocity. Okay, velocity v square. So now you substitute. What is v2 square? v2 is 10 square and v1 is 5. So v1 square means it is 5 square. That is equal to half. Cancel out 400 into here 10 square means it is 100, 100, 5 square means it is 25. So we get, what is the value we get here? That is 75. So we get 400 into 75. What is the answer? We get 30,000 joule. 400 into 75, we get 30,000 joule. But you check here, 30,000 is not. The option is not having this 30,000. But 1 kilojoule is equal to 1000 joule. Okay, 1 kilojoule is equal to 1000 joule. So that 30,000 joule is considered as 30 kilojoule. 30,000 joule is considered as 30 kilojoule. Our answer is option A, 30 kilojoule. This is very important question. Just twisted question. Easy only, but we get here 30,000 joule, but the answer don't have this 30,000. So you analyze this, 1 kilojoule is equal to 1000 joule. So the answer is 30 kilojoule. Answer is option A. Next question, question number 7. An object of 1 kilogram is dropped to the ground from a height of 30 meter. What is the work done by the force of gravity? Question is, 1 கிலோகிராம் எடையுள்ள ஒரு பொருள் 30 மீட்டர் உயரத்திலிருந்து தரையில் விழுகிறது எனில் ஈர்ப்பு விசையால் செய்யப்படும் வேலை. Work done by the gravity is equal to potential energy. ஈர்ப்பு விசையால் செய்யப்படும் வேலை தான் கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்க. Work done by the force of gravity. So here the work done is equal to, work done by the force of gravity is equal to potential energy. We know the formula for potential energy, that is mgh. What are the given values? Mass is given, mass m is equal to 1 kilogram.
G is given, that is 10 meter per second square, and H also given 30 meter. H is 30 meter. Substitute all the values. 1 into 10 into 30. So what is the answer? 300 joule. Very, very simple question. Option B is correct. 300 joule. Question number 8. A person picks up 20 kilogram of goods at 2 meter above the ground and keeps it on his head. Work done by the person is. ஒரு நபர் தரையிலிருந்து 2 மீட்டர் உயரத்தில் 20 கிலோகிராம் பொருட்களை எடுத்து தனது தலையில் வைத்துக் கொள்கிறார். எனில் அந்த நபர் செய்யும் வேலை என்ன? Question is, எனில் அந்த நபர் செய்யும் வேலை என்ன? Here also a person take the weight and picks up 20 kilogram weight and keep it on his head above 2 meter. So here the work done is equivalent to potential energy mgh. Work done is equal to potential energy. M is given. What is M here? M is 20 kilogram. Distance is given. Height, that is height is given. That is 2 meter. And G is also 10 meter second power minus 2. Acceleration due to gravity. Substitute all the values. What is work done? 20 into 10 into height 2. That is equal to 400 joule. Very, very simple question. 20 into 2, 40. 40 into 10, 400 joule. Answer option B. Option B. 400 joule is correct. Question number 9. An object of 1 kilogram raised 10 meter above the surface of earth, then work done by gravitational force will G is equal to 9.8 meter per second square. 1 கிலோகிராம் நிறையுள்ள ஒரு பொருள் பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து 10 மீட்டர் உயரத்திற்கு உயர்த்தப்படுகிறது எனில் ஈர்ப்பு விசையால் செய்யப்படும் வேலை. Here also we apply the same formula. W is equal to mgh. Same formula mgh. What is m here? 1 kilogram. Mass of the object is 1 kg and G is given, that is 9.8. G is given 9.8 and height is given, that is 10 meter. 10. Substitute all the values, we get 98 joule. But here this is one twist you have, that is the object is raised against the gravitational force. Gravitational force oppose பண்ணி நம்ம object raise பண்றது. Object is raised against the gravitational force, so that here the work done is considered as negative work done. Work done is considered as negative work done. The acceleration due to gravity is G is equal to 9.8 minus 9.8 we have considered, and also we get minus 98 joule because the work is done against the object is raised against the gravitational force, so that the work done is negative work done. Answer option D. Option D is correct. Minus 98 joule. Okay. Question number 10. A man raised 20 kilogram object from the surface of the earth and put the object 2 meter above on his head. Calculate the work done by the man is. A man raised 20 kilogram. Mass of the object is 20 kilogram. Acceleration due to gravity G is given, that is 10 meter second per minus 2. And the distance, he put the object 2 meter above. 2 meter உயரத்தில் வைக்கிறார். எனில் அந்த மனிதன் செய்த வேலையை கணக்கிடுக. Here work done is equal to potential energy. Work done W is equal to mgh. Work done W is equal to mgh. You have easily calculated the answer. M is 20
G is 10, H is 2. So the answer is 400 joule. Work done W is equal to option C is correct, 400 joule. Question number 11. When an object moves 1 meter distance by 1 Newton force on the direction of force, then work done will. ஒரு பொருள் 1 நியூட்டன் விசையால் விசையின் திசையில் 1 மீட்டர் இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறது எனில் செய்யப்படும் வேலை. Easily calculate work done formula. We know work done is equal to force into displacement. Force into displacement. Here the force is given 1 Newton and the displacement also 1 meter. So what is work done now? Work done is 1 joule. Define 1 joule. அப்படினு question கேட்பாங்க. Define 1 joule. அப்படினா என்ன? What is 1 joule? ஒரு நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் ஒரு பொருளுக்கு மேல செயல்பட்டு அந்த பொருளானது 1 மீட்டர் இடப்பெயர்ச்சியான அடையும் போது செய்யப்படுகின்ற வேலை 1 ஜூல் என வரையறுக்கப்படுகிறது. சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணாமலே என்ன செய்திரலாம்? இதுக்கு ஆன்சர் எழுதிரலாம். ஆப்ஷன் டி 1 ஜூல் is correct. Question number 12. Work done by a man standing on a platform holding 10 kg suitcase is. Work done by a man standing on a platform holding 10 kilogram suitcase is. ஒரு நடைபாதையில் 10 கிலோ suitcase-ஐ பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் மனிதன் செய்யும் வேலை. Here the man is not displaced. Displacement is 0. Here that is the work done W is equal to force into displacement. But in this question that person standing only. That person does not move on the platform. So that here the displacement S is equal to 0. Displacement S is equal to 0. So work done W is equal to 0. Force into displacement. Displacement S is 0 means 0. Answer is option B is correct, 0 joule. Option B is correct, 0 joule. Question number 13. A 4 kg object is moving horizontally with a speed of 5 meter per second. To increase its speed to 10 meter per second, the amount of net work required to be done on this object is 4 கிலோகிராம் நிறையுள்ள பொருள் 5 மீட்டர் per second திசை வேகத்தில் பக்கவாட்டில் நகர்கிறது மற்றும் அதன் வேகத்தை 10 மீட்டர் per second அதிகரிக்க அந்த பொருளின் மேல் செய்யப்பட்ட நிகர வேலையின் அளவு என்ன? நிகர வேலையின் அளவு என்ன? क्वेश्चन நல்லா கவனிங்க. ஸ்பீட் வந்து வேரி ஆகுது. ஸ்பீட் 5 மீட்டர் per second ல இருந்து 10 மீட்டர் per second க்கு வேரி ஆகும். So here work done is considered as kinetic energy. If varying speed velocity வந்து change ஆகும். வேகம் change ஆகுது. So அப்ப object வந்து move ஆகும். So the work done is said to be kinetic energy. Applying the formula for kinetic energy, that is half mv square. So here the initial velocity is considered as 5 meter per second and the final velocity is considered as 10 meter per second. And also the mass is given, that is 4 kilogram. Mass is equal to 4 kilogram. Substitute all the values here. What is kinetic energy? Half into mass. Mass is 4 kilogram, 4 into v square. V square is here considered as v2 square minus v1 square. v2 square minus v1 square. Substitute all the values now. Half into 4 into what is v2? v2 is 10. So 10 square minus 5 square. Here also 10 square means 100, 5 square means 25. 100 minus 25 we get 75. Half into 4 into 75. Cancel out. 75 into 2. What is the answer? 150 joule. 75 into 2 we get 150 joule. Option A is correct, 150 joule.
Next question. Question number 14. A ball weighing 0.1 kilogram is dropped from a stationary position. When it falls from a distance of 2 meters, then what will be the work done by the force of gravity? 0.1 கிலோகிராம் நிறையுள்ள ஒரு பந்து 2 மீட்டர் உயரத்தில் உள்ள நிலையான இடத்திலிருந்து கீழே விழுகிறது எனில் ஈர்ப்பு விசையால் செய்யப்படும் வேலை என்னவாக இருக்கும்? Work done by the force of gravity அல்லது ஈர்ப்பு விசையால் செய்யப்படும் வேலை W is equivalent to its potential energy. W is equal to potential energy. So you just easily analyze the gravitational force செய்யப்படுகிற, அதாவது gravitational force புவியீர்ப்பு விசையினால் செய்யப்படுகின்ற வேலை எதற்கு சமமாக இருக்கும்? நிலை ஆற்றலுக்கு சமமாக இருக்கும். So W is equal to mg height. Now you substitute all the values here. What is m? Mass of the object is 0.1 kilogram. Substitute this 0.1 and acceleration due to gravity is considered as 9.8. Acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square and height is given in our problem, that is 2 meters. Height is 2 meter. So 2. Substitute all the values. 0.1 into 9.8 into 2. We get 1.96 joule. 1.96 joule. Just you multiply 0.1 and 9.8 and 2. We get 1.96 joule. Answer is option A. A is correct. Next question. Question number 15. When the force exerted on an object, then the work done will be 0 if it has displacement. ஒரு பொருளின் மீது விசை செலுத்தப்படும் போது செய்யப்படும் வேலை பூஜ்ஜியமாக இருந்தால் அதன் இடப்பெயர்ச்சி. So here the question is displacement என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. Work done is 0 given the condition when the force exerted on an object, then the work done will be 0. If it has a displacement, work done 0 means displacement of the object also 0. Okay, very simple. Work done 0 is the condition given. Work done is 0 means the displacement also 0. There is no displacement, there is no work. Okay, so answer option D, 0. Question number 16. A boy raises a box with a weight of 120 Newton through a height of 2 meter. The work done by the boy is. ஒரு சிறுவன் 120 நியூட்டன் எடை கொண்ட ஒரு பெட்டியை 20 மீட்டர் உயரத்தில் உயர்த்துகிறான் எனில் சிறுவன் செய்த வேலை எவ்வளவு? So what is work done formula? Work done is equal to force into displacement. Work done is equal to force into displacement. Here what are the given values? Force is given. F is equal to 120 Newton. F is equal to 120 Newton. Work done is equal to force into displacement. Here the displacement is, what is displacement given? Displacement is 2. S is equal to 2. Now you substitute the values. What is work done? Work done is equal to 120 into 2. So we get work done W is equal to 240 joule. Work done W is equal to 240 joule. Here also the work done is considered as potential energy. Work done is considered as potential energy, mgh. But here the m and mass and gravitation, acceleration due to gravity is not given, but it is indirectly given the force. What is force? F is equal to mass into acceleration. According to Newton's second formula, force F is equal to mass into acceleration. So mass into acceleration is 120 into 2, 240. Answer is 240 joule. Clear? Next question. Question number 17. Capacity of doing work is known as. Very simple question. What is the capacity of doing work?
Capacity of doing work is known as energy. Capacity of doing work is known as energy. Okay. Option C is correct. Pressure means it is force by area. Pressure nanna force by area. Energy, force, visai. Capacity நமக்கு work நடக்கணும்னா என்ன தேவை? Work done is defined as capacity of doing work is known as energy. Energy இருந்தா work நடக்கும். Work நடக்கணும்னா energy இருக்கணும். So the answer is option C is correct. Energy. Question number 18. If the value of work is positive, then the kinetic energy of the body. Kinetic energy of the body. வேலையின் மதிப்பு நேர்மறையாக இருந்தால் பொருளின் இயக்க ஆற்றல். Easily we analyze வேலையின் மதிப்பு நேர்மறையாக இருந்தால் F and work done same direction. Force and work done எந்த directionல நம்ம force apply பண்றோமோ same directionல work நடக்குது. So question is பொருளின் இயக்க ஆற்றல். நீங்க force கொடுத்து அதே directionல object move ஆகும்போது the object tends to increase its speed. The object tends to increase its speed. Okay. As the force continuously applied on the object so that its energy also increased. அதோடைய இயக்க ஆற்றல் பொருளின் இயக்க ஆற்றல் என்னவாக இருக்கும்? நம்ம ஃபோர்ஸை கொடுத்துட்டே இருக்கிறோம், ஆப்ஜெக்ட் சேம் டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு. அப்ப என்ன நடக்கும்? பொருளின் இயக்க ஆற்றல் just you think the answer is பொருளின் இயக்க ஆற்றல் அதிகரிக்கும். Increase his energy. Option D is correct. ஆற்றலை அதிகரிக்கும். Question number 19. Which of the following position is no work done? பின்வருவனவற்றில் வேலை செய்யாத நிலை என்ன அல்லது வேலை செய்யப்படாத நிலை என்ன அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. First option பாருங்க. Kabil stands with a weight of 10 kg on his shoulder. Kabil தோளில் 10 kg நிறையுடன் நிற்கிறார். So here the displacement S is equal to 0. Next question பாருங்க. Sachin walks 4 meter. Displacement நடக்குது. So work is done. Third option பாருங்க. A porter carries weight from a bus to car. பஸ்ல இருந்து காருக்கு போர்ட்டர் ஏதோ ஒரு வெயிட்டை வந்து கொண்டு போறார். டிஸ்பிளேஸ் ஆகிறார். Fourth option பாருங்க. மைதானத்தில் அருண் கிரிக்கெட் விளையாடுகிறான். அவன் ஓடி விளையாடிட்டு இருக்கிறான். So these are all work is done. Question is which of the following position there is no work done? Answer is option A because the Kabil stands with a weight of 10 kg on his shoulder. The shoulder, that is he stands only. Don't move. Kabil stands. So the displacement is 0. Work done also 0. Answer option A is correct. Question number 20. The work done by force is positive when விசையால் செய்யப்படும் வேலை நேர்மறையாக இருக்கும் போது. விசையால் செய்யப்படும் வேலை நேர்மறையாக இருக்கும் போது. First option என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? Displacement occurs in the direction of force. Displacement occurs in the direction of force. Second option என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க? Displacement is perpendicular to the force. Displacement is perpendicular to the force. Third option, there is no displacement due to the force. Fourth option, displacement occurs in opposite direction of force. விசையால் the work done by the force is positive means positive work done நடக்குதுன்னா விசை force நம்ம apply பண்ணுறோம் அந்த same directionல objectம் move ஆகுது. So the answer என்னவா இருக்கும்? Check பண்ணுங்க. What is the correct answer? Answer option A. Displacement occurs in the direction of force. கரெக்டா? விசையால் செய்யப்படும் வேலை பாசிட்டிவ். நம்ம என்ன ஒர்க் கொடுக்கிறோம், என்ன ஃபோர்ஸ் கொடுக்கிறோமோ, நான் இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், அதே டைரக்ஷன்ல தான் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது. So it is said to be positive. That means displacement occurs in the direction of force. Option A is correct. Question number 21.
A porter lifts 500 Newton up to a distance of 100 meters work done by the porter is distance of 100 meters then work done by the porter is ஒரு சுமை தூக்கும் தொழிலாளி 500 நியூட்டன் எடையை 100 மீட்டர் தூரம் உயர்த்துகிறார் எனில் அவர் செய்த வேலை என்ன அப்படின்னு क्वेश्चन கேக்குறாங்க. So the question is the சுமை தூக்கும் தொழிலாளி அதாவது force என்ன கொடுக்கறாங்க F is equal to 500 Newton. 500 Newton. Displacement S is equal to 100 meter. So here question நல்லா கவனிங்க. ஒரு சுமை தூக்கும் தொழிலாளி 500 நியூட்டன் எடையை 100 மீட்டர் உயர்த்துகிறார் எனில் அவர் செய்த வேலை என்ன அப்படின்னு question கேக்குறாங்க. இங்க forceம் displacementம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா force and displacement perpendicular to each other. forceம் displacementம் எப்படி இருக்குது F and S force and displacement perpendicular to each other. So the work done formula W is equal to F dot S cos theta. Fs cos theta. Fs cos theta is the formula for work done. Here theta is equal to 90 degree. Theta வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க 90 degree. A porter lifts up a distance of 100 meters. அவர் வந்து சுமை தூக்கு தொழிலாளி 500 நியூட்டன் எடை என்ன செய்றாரு நியூட்டன் எடையை 100 மீட்டர் தூரம் வந்து உயர்த்துகிறார். அப்ப 100 மீட்டர் அவர் தூக்குறாரு. அவர் செய்த வேலை என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக force and displacement ஓட ரிலேஷன்ஷிப் பார்க்க போறோம். So force and displacement is perpendicular to each other so that theta is equal to 90 degree. Cos 90 degree ஓட value what is cos 90 degree? Cos 90 degree is equal to 0. Cos 90 ஓட value 0. Substitute பண்ணுங்க. W is equal to F into S into 0. So answer is 0. Work done is what is work? சுமை தூக்கும் தொழிலாளி 500 நியூட்டன் எடை 100 மீட்டர் உயர்த்துகிறார் எனில் அவர் செய்த வேலை क्वेश्चन கேட்டுக்கறாங்க. வேலை அவர் என்ன செய்யப்படவில்லை. அவர் செய்த வேலை work doneக்கு யூனிட் வந்து ஜூல் பட் ஆப்ஷன்ல யூனிட் மாறி இருக்கிறது செக் பண்ணிக்கோங்க. Option answer 0 joule. அவர் செய்த வேலை எவ்வளவு 0 joule. Okay. Next question. Option C is correct. 0 joule. Question number 22 பாருங்க. In which of the following work is not done? பின்வருவனவற்றுள் எதில் வேலை செய்யப்படவில்லை? பின்வருவனவற்றுள் எதில் வேலை செய்யப்படவில்லை? First option, a windmill raising the water from well. Second option, a donkey put a weight on his back. Third option, someone is swimming in a pool. Swimming in a pool, so he displaced, move. So this option is wrong. Engine is pulling a train. Engine train இழுக்கிறது. So the displacement, engine வந்து move, train வந்து move ஆகும். So this option also wrong. எதில் வேலை செய்யப்படவில்லை? Windmill raising the water from well. So this is also work is done. That work done is equivalent to potential. Here a donkey put a weight on his back. Donkey முதுகில் எடையை சுமந்து கொண்டு இருக்கிறது. So here donkey put a weight. The displacement is perpendicular to the force. Here also the displacement is perpendicular to the force. Force and displacement perpendicular to each other. Force and displacement is perpendicular to each other. That is theta is equal to 90 degree for this case. A donkey put a weight on his back. That means theta 90 degree. Theta 90 degree na work done enna namakku? Work done is equal to 0. Just now we discuss. If theta is 90 degree, work done is 0. So that எதில் வேலை செய்யப்படவில்லை? Answer option B. A donkey put a weight on his back. Question number 23. Efficiency of work is known as. வேலையின் செயல்திறன் dash என அழைக்கப்படுகிறது. வேலையின் செயல்திறன். Efficiency, that means how much energy is converted into useful work from the initial supplied energy. அதாவது நம்ம கொடுத்த எனர்ஜில ஆற்றல்ல நம்ம கொடுத்த ஆற்றல்ல எவ்வளவு ஆற்றல்
ஒரு பயன்படத்தக்க வேலையாக மாற்றப்படுகிறது அப்படிங்கிறது தான் என்னது efficiency. Okay, so the efficiency is related to energy, ஆற்றல். எதை சார்ந்தது? வேலையின் செயல்திறன், energy. Capacity to do work is said to be energy. ஆற்றல் இருந்தாதான் வேலை செய்ய முடியும். So efficient work நடக்கணும்னா நமக்கு எதுதான் தேவை? ஆற்றல். Okay, option A is correct. Question number 24. If the work done is 0, then the angle between the force and the displacement is. Work done is 0, then the angle between the force and the displacement is. So we want to calculate the angle. Work done is equal to 0. செய்யப்பட்ட வேலை பூஜ்ஜியமாக இருந்தால், already we discussed, எப்போ வேலை பூஜ்ஜியமாக இருக்கும்? work done எப்போ 0வாக இருக்கும்? அதாவது force and displacement, forceக்கும் displacementக்கும் இடையில உள்ள angle theta 90 டிகிரியாக இருக்கும்போது, 90 டிகிரியாக இருக்கும்போது நமக்கு work done வந்து 0 ஆயிரும். வேணும்னா நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். work done W is equal to Fs cos theta. Is it correct? So we have substitute F and S values. Cos 90 degree here. Cos 90 degree is equal to 0. So that work done is equal to 0. Cos 90 means it is 0. So that work done is equal to 0. Once again you read the question. If the work done is 0, செய்யப்பட்ட வேலை பூஜ்ஜியமாக இருந்தால் விசை மற்றும் இடப்பெயர்ச்சிக்கு இடையே ஆன கோணம் என்ன? வேலை work done பூஜ்ஜியமா இருக்கணும்னா, 0வா இருக்கணும்னா அவற்றுக்கு இடையான கோணம், விசைக்கும் இடப்பெயர்ச்சிக்கு இடையான கோணம் 90 டிகிரி. Option B is correct. 25. Question number 25. 20 Newton force is acting on a body. Body moves 4 meter in the direction of applied force. Then work done is. Very simple question. What are the given values? Force is given 20 Newton. And the body moves, the displacement is given 4 meter. You want to calculate work done. What is work done? Work done W is equal to force into displacement. Force into displacement. So that is 20 into 4. What is the answer? 80 joule. Now you check the answer here. All the options are 80. Magnitudes are same. All the options are 80. But carefully analyze the unit. The answer is option D, 80 joule. Newton is the unit of force. Pascal is the unit of pressure. And watt is the unit of power. So the correct answer is வேலையின் அலகு ஜூல் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே இந்த ஆப்ஷனை உடனே என்ன செய்திடலாம், நம்ம கிளிக் பண்ணிடலாம். ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி, 80 ஜூல். Question number 26. A worker takes 15 kilogram object and put the object 1 meter above on his head from the surface of earth. Then work done by the worker is, G is given, that is 10 meter second power minus 2. Question is, ஒரு தொழிலாளி 15 கிலோ நிறையுள்ள பொருளை பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து எடுத்து 1 மீட்டர் உயரத்திற்கு தன் தலைக்கு மேல் வைக்கிறார். So பூமியின் மேற்பரப்பிலிருந்து பொருளை உயர்த்துவதற்கு தேவையான ஆற்றல் நிலையாற்றல், potential energy. So we have calculate work done W is equal to mg height formula. Mass is given. What is that? That is 15 kilogram. 15. Acceleration due to gravity is given 10 into height. Height of the object. அதாவது height எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க, எவ்வளவு distance? 1 மீட்டர். Surfaceல இருந்து 1 மீட்டர் உயர்த்துவதற்கு. So 1. Substitute all the values. W is equal to 150 joule. W is equal to 150 joule. Answer option B is correct. Question number 27. Work present if there is. வேலை நடைபெறுகிறது என்றால் அதன் மீது dash செலுத்தப்படுகிறது. Very simple question. What is work done?
force into displacement. Force apply பண்ணும்போது நமக்கு என்ன நடக்கும்? Object displace ஆகும், work நடக்கும். Question என்ன? வேலை நடைபெறுகிறது என்றால் அதன் மீது என்ன செலுத்தப்படுகிறது? விசை. Very very easy. Force. Work நடக்கிறதுக்கு வேலை தேவை, எனர்ஜி தேவை, ஆற்றல் தேவை. ஆனால் என்ன? Question is work present if there is. வேலை நடக்கிறது என்றால் அதன் மீது dash செலுத்தப்படுகிறது. என்ன செலுத்தப்படுகிறது? Force. எனர்ஜி இருந்தாதான் அந்த force நம்ம செலுத்த முடியும். Don't confuse this. Answer is option A. 28. If displacement is horizontal to the applied force, then work done is. இடப்பெயர்ச்சி விசைக்கு கிடைமட்டமாக இருந்தால் செய்யப்படும் வேலை. Force and displacement is horizontal to each other. அதாவது displacement forceக்கு கிடைமட்டமாக ஹரிசாண்டலா இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Displacement is horizontal to the applied force means force and displacement are in same direction. Force and displacement are in same direction. So that means force என்ன directionல act ஆகுதோ அதே directionல தான் displacement நடக்குது. So அந்த work done நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Positive work done. எந்த directionல நம்ம force apply பண்றோமோ same directionல work நடந்தா positive work done. இப்ப நம்ம apply பண்ற forceக்கு opposite directionல work நடந்துச்சுன்னா that is said to be negative work done. Here the option is C. Answer positive. 29. Which of the following work done does not depend? பின்வருவனவற்றுள் செய்யப்படும் வேலை எதை சார்ந்தது அல்ல? செக் பண்ணுங்க. நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் force அதாவது வேலைனா ஃபார்முலா என்னது? Force into displacement. F dot ds that is denoted as Fs cos theta. Fs cos theta. அப்போ எதை சார்ந்தது அல்ல அப்படின்னு क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க. Please note this point. எதை சார்ந்தது அல்ல? First option கொடுத்திருக்காங்க applied force. நமக்கு work doneனா என்ன? கண்டிப்பா force வேணும். அப்போ பயன்படுத்தப்படும் விசை அப்படிங்கிறது wrong. Next, mass of the object. Mass of the object. Wait, இந்த ஃபார்முலால எங்கயாவது mass வருதா? No, there is mass வந்து வரல. அடுத்த third option பாருங்க displacement. Displacement. Work done is equal to force into displacement. Then final option. So final option பாருங்க the angle between the force and displacement. Displacement work done ல displacement வருது. So இந்த ஆப்ஷன் நமக்கு வராது. Question என்ன? Work done does not depend. So displacement work done depend பண்ணி இருக்கு. இந்த ஆப்ஷன் வராது. Work done applied force depend பண்ணி இருக்குது. Similarly, work done is depend on angle between the force and displacement. Theta, cos theta. Angle between the force and displacement is denoted as theta. இதையும் depend பண்ணி தான் இருக்கு. So என்ன answer? Our answer is option B. Mass of object is correct. Last question, 30th question. Which of the following the work done by a body does not depend on? இதுலயும் அதே question தான் கேட்டிருக்காங்க. ஆனா just answerல வந்து ஆப்ஷன் மாத்தி தந்திருக்காங்க. கீழ்கண்டவற்றுள் ஒரு பொருளினால் செய்யப்படும் வேலை எதை சார்ந்தது அல்ல? First option பாருங்க பொருளின் தொடக்க திசைவேகம். நம்ம இப்பதான் டிஸ்கஸ் பண்ணனும் W is equal to F dot Fs cos theta. விசையை சார்ந்தது, displacement சார்ந்தது, angle சார்ந்தது. இது அது தவிர வேற என்ன கொடுத்திருக்காங்க? displacement சார்ந்தது, angle between இதுவும் வராது, ரெண்டு சார்ந்தது, force பயன்படுத்தப்பட்ட விசையையும் சார்ந்தது. So our answer is option A. Initial velocity of the object. Work done is does not depend on initial velocity of object. Thank you very much. எல்லாருக்கும் நன்றி. இதுல ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரியப்படுத்துங்க. இது மாசா IAS Academy.